drug-resistant tuberculosis. So tuberculosis is the our ancient disease of our country. Our India is a disease. That's the tuberculosis is the ancient disease of our country. So this disease is a curable disease. Okay. So the disease is a curable one, but there is a recently more number of resistant patterns developed. So even though the drugs are available, we cannot be able to cure the patients because of the emergence of these resistant strains of these Mycobacterium tuberculosis. So before going to that, PowerPoint. So this is my topic is like emerging technologies for monitoring resistant tuberculosis. Usually we monitor the TB patients, but here we have to monitor resistant tuberculosis at the point of time. So most of the patients are reaching tertiary care hospital for diagnosis and also for treatment. But here to treat and to prevent the drug resistant tuberculosis at the point of care level. So what are the current trends and future perspectives about this drug-resistant tuberculosis? The first one is the patient, TB patient. So drug-resistant, when to suspect? So this is drug-resistant tuberculosis. What are the approaches, diagnostic approaches are available currently? So before going to that, you should know TB. So tuberculosis is the beginning of 21st century decline is a global emergency by WHO. So it is an important communicable disease. It's an ancient disease. And also nowadays, tuberculosis is infected with HIV. So you have, if you see the HIV patients, you have to rule out tuberculosis. Whereas in TB patients, you have to rule out HIV. So nowadays the co-infection. Why? Because the HIV patients are immunocompromised. So in immunocompromised status, all pathogens enter into the HIV patients and causing not only bacterial disease and also fungal and viral diseases. But he is given TB is easily entered, the Mycobacterium tuberculosis is easily entered into the HIV patients and leading cause of morbidity and also mortality. But it's a curable disease. If you diagnose at the earliest stage, so if you are the disease, if not treated, if not taken the drugs properly, then only the drug-resistant strains will develop. So you should know that scientist Robert Koch. So this is the father of modern microbiology. So main contribution to this pathogen, he is a discoverer of Mycobacterium tuberculosis. Then you should know what the mode of transmission is, the mainly respiratory route, either through droplets, airborne. So means easily spreading to the environment. Then so nobody is ability to immuno. So everyone to expose to this pathogen. Then there are several drugs becoming resistant. First line drugs, second line drugs. So coming to the drug resistant tuberculosis, DRTB. So it is the what are the types of drug resistant? So mono resistant, poly resistant, multi drug resistant, extreme drug resistant, and extreme drug resistant. So there are several types of drug resistant or that mono resistant, it resistant to single drug. So what's the commonest drug to be used for this treating the patient? Isoniazid and rifampicin. So if there is any resistant to either isoniazid or rifampicin, that's a mono. Whereas the poly-resistant refers to be the way they are resistant to more than one first-line drugs like rifampicin, but not simultaneously resistant to both isoniazid or rifampicin. That's multi-drug. So it is resistant to both isoniazid and rifampicin. That's pre-existing drug resistant. That means it's a subset of multi-drug. That's the advanced level of MDR-TB. Whereas this XDR-TB is resistant to first-line drugs and also second-line drugs. Okay, this is the various kinds of resistant strains of the Mycobacterium tuberculosis. So, what is the significance of MDR-TB? So, this is the WHO estimate 3,90,000 people developed MDR-TB in 2024 statistics.
So 3 lakhs. Out of this, 1,50,000 deaths are there. So 50% of mortality, not only morbidity and also mortality. So 50% because of the MDR TB. So they are resistant to first line drugs. Mostly in the dots. So we have to give first line drugs. That's a 2 months intensive phase and continuous phase 4 months for pulmonary tuberculosis. So if the patients not taking the drugs properly, then spreading of the MDR strains into the community level. So, but the percentage is decreased 4.7 in 2015 to reduce to 3.2%. But it's a major risk because of these strains, resistant strain spreading to the community and development of the new cases happen. Okay, so because of the multi-threat resistance. So coming to the what's the XTR-TB? So already told. So this is a resistant. It's a rare type of MDR type TB and it's resistant not only INH rifamycin and the second line drugs any one of the fluoroquinolones and also the second line drugs like injectable amikacin, kanamycin and capryomycin. So there's no third line drugs not available. So far recently 2 drugs are discovered. But as per our national programs, routinely we give INH rifamycin and ethambutol, pyrazinamide, streptomycin, and also these injectable drugs to be given. So what are the regimens are available and what's the mode of administration and side effects and everything done by Dr. Anwar in the next talk. Coming to this, why there is a great concern? Because it resistant to first line and special concern because these XPR TB is developed especially in immunocompromised patients like HIV patients. So already they are immunocompromised. Once again, the burden of this resistant TB, so there's a deterioration of their health happen and finally death occurs. So these persons are developed TB disease once infected and they simultaneously develop tuberculosis, especially HIV patients. So the first case reported by Rajesh Mondal and Namita J in the King George Medical University, Lucknow, India. So in 2007, reported and published in Emerging Infectious Disease Journal. So this is the statistics. So now MDR-TB, XDR-TB are increasing worldwide, not only in India, and increasing worldwide. So because rapid detection is very much important. So because of that rapid emergence of these drug-resistant strains, that's a rapid detection method should be available at the point of care level. Okay, so because the statistics 2024, 10.7 million worldwide cases reported. Among these, men 5.8 because of the what's the risk factor? Men smokers. Whereas in women, nowadays more number of cases reported in non-smokers because of the exposure to these pathogens. The main mode of transmission is respiratory route. Then children is 1.2. Now that's a incidence is increased. And then deaths 1.23 million deaths. Out of this 10.7 million, 1.23 million deaths reported. So these are the status of the TB. Whereas MDR, the first country is India, 32%. So MDR TB reported. China 7.1, Philippines, Russia. So developing country like our country. So the MDR TB hotspots in 2024, the percentage is 32%. So coming to the risk factors, how the drug resistance you should know. Definitely, we have to choose correct diagnostic method. First, you should know the resistance causes. So what are the risk factors? So the primary drug resistance and secondary drug resistance. So what are the risk factors? So these are known as exposed to a person. A person is exposed to the no drug resistant TB cases. A new patient, new person exposed to the already drug resistant TB patient cases. Then receive prior treatment, failure, relapse. So these are the another factor. Then the born in frequently travels to the area more prevalent of TB, mycobacterium tuberculosis,
drug resistant, that is continuous positive cultures and smears. So these are the primary drug resistant risk factors. But secondary, these are common causes. Irregular drug intake. Why irregular drug intake? The side effects of these drugs. So the drugs side effects, sometimes the patient doesn't take the drug properly. Then poor adherence to the therapy and incorrect drug combinations. மாத்தி அவங்க வந்து drug மாத்தி சாப்பிடுறாங்க village people. Then inadequate dosing and poor quality drugs. Interrupted drug supply and malabsorption are sometimes the drug interactions. So these are the risk factors responsible for the development of the drug secondary drug resistance. Coming to the mechanism. So what are the mechanism of resistance? Mostly chromosomally mediated, INH. The two important drugs, INH, rifampicin. So INH, the main mechanism of resistance is the chromosomally mediated and loss of the enzyme and this cell wall, the mycobacterium, tuberculosis cell wall is made up of mycalic acids. So that's a mutation. If there is any mutation happen in the mycalic acid synthesis. And then rifampicin, that's a reduced binding to the RNA polymerase enzyme and reduced cell wall permeability for like other antimicrobial resistance. So this is the mechanism of resistance. So what are the genes? You should know. First you know the risk factors and what is the mechanism of resistance and what are the genes. So you should know the genes only we can choose the what are the genetic methods to diagnose the drug resistant gene. So INH, the gene responsible is the CAT gene, INHA and CASPA. Whereas rifampicin, RPOB. So this is a frequently asked in university examination for undergraduates, postgraduates, and also for the NEET PG examination also. That's important gene is the RPOB gene. And then vigamutal EMP, then streptomycin, RPSL, and pyrosinamide, PNCA, and fluoroquinolones, GYRA. This is another frequently asked MCQ question. Two important, rifampicin and fluoroquinolones. Coming to the, what are the current diagnostic methods available for tuberculosis? Then only should know the, what are the methods for the drug resistance. Routinely, what are the diagnostic methods we follow in our setup? Yes, what is the simple method? Microscopy. Smear microscopy. With what sample to be collected? Sputum. So if you give instruction, proper instructions given to the patients, then only we get the good results. Otherwise, we cannot be able to. Sometimes most of the patient gets the saliva, so we cannot be able to find the basil. Okay. So these are current trends. What are the current trends? These are diagnosable disease. It affects any organs, not only lungs. So if it affects the lungs, that is called pulmonary tuberculosis. It affects other organs, that is called extrapulmonary tuberculosis. Nowadays, more number of cases extrapulmonary tuberculosis reported. Okay, so you have to, what are the other extrapulmonary organs to be affected by mycobacterium tuberculosis? Most commonly, lymph nodes, right? TB meningitis, then TB lymphadengitis, then intestinal tuberculosis, then especially in women, what's it? TB salpingitis, which leads to infertility. So many extrapulmonary cases are reported. So there's a current diagnostic methods available for the diagnosis of extrapulmonary tuberculosis. So the known testing method before going to that methods. So clinical examination. First you will elicit the history, patient history. What are the symptoms? Okay, first you ask these symptoms. What's the symptoms? Chronic cough, weight loss. Then yes. Yes. So these are the symptoms you have to elicit. Then only go for examination, clinical examination. Then for laboratory investigations. So you have to examine. Then previously we do chest X-rays. So you have to find. So nowadays we have to miss more number of cases through the X-ray findings. So these pulmonary tuberculosis we have to use chest X-ray and microscopy and culturing still here a top priority nowadays.
So sputum for AFT. Okay, early morning sputum to be sent to the microbiology laboratory and you do the simple acid work. Till now, the acid for staining technique is a gold standard method. And then if there is any doubt in this staining technique, then we will switch over to the culture microbe. But it will take more time. So 2 to 8 weeks because these organisms are slow growing. So it will take 2 to 8 weeks. Then microbiological examination, the pulmonary sputum. So this is the acid phosphate basically discrete pink color rods seen under the oil immersion objective of microscope. There is a acid phosphate basically. If there is any broken basically, so it is considered as patient on treatment. As rapid diagnosis. Nowadays, the rapid diagnosis of tuberculosis by fluorescent stain. Fluorescent stain, we record fluorescent microscope. And then expert people are record to find these basically. Then molecular methods. So the molecular method usually PCR, but it's not used for mycobacterium tuberculosis. So neither several methods, but mainly these are used as research tools. So nowadays we are like initially conversion PCR to be done. Now it's a real-time PCR, and these are cost effective also, but it's not possible in developing countries. Then rapid diagnostic. There is a rapid diagnostic, but it's a quantiferon TB test. There is a T-spot test. So these are the past decades we can use these several emerging technology. So the emerging technology, these are available fast. Plague TB, amplification technology, then quantiferon TB is the ELISA. As other viral diseases, we have to use ELISA for hepatitis B, C, HIV, and then to chikungunya. But here, this quantiferon ELISA is not much useful. And also ELISA. So it is highly useful for the active tuberculosis, adults and children. Non-specific tests. What are the non-specific tests? Protein damage in children. Then such as is a Mandel test, tuberculosis test. First எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இந்த டெஸ்ட் தான் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க Mandel test. TB நாலே first test. So this is a Mandel test, tuberculosis test. So here these it lacks specificity. Okay. So this is the non-specific test. Then serology is not much useful. Serology test is not much useful. Many physicians depend on serology in case of extrapulmonary, but not much useful for pulmonary tuberculosis. So extrapulmonary is a challenge to nowadays. So if you rule out the pulmonary tuberculosis, most of the cases, especially the intestinal tuberculosis, renal tuberculosis, there's no specific test are not available. So it's a challenge to clinicians and also for our microbiology laboratory because of these. What are the specimens to be collected and what are the methods? What are the serologic methods? And there's no optimal and specific diagnostic methods available for the diagnosis of extrapulmonary tuberculosis. Coming to this, there's a one pathogen. So TB is a typical mycobacterium tuberculosis is a typical mycobacteria. Whereas the atypical, sometimes the atypical mycobacteria present in the tap water. If you do acid for staining and the washing, we can use the tap water. Sometimes atypical mycobacteria seen in the smear. So there is give false positive report. So you have to rule out the atypical. Sometimes these atypical mycobacteria causing certain diseases, especially in the HIV patient, there's a mycobacterium avian complex. That's a one atypical pathogen causing disease in the HIV patients, immunocompromised patients. So these are the atypical. These are the referral laboratories to rule out these atypical. Then any solutions for effective diagnosis of. So that's a conversion method is the acid for stain and culture. If there is any doubt, switch over to culture. And what are the rapid methods and advanced methods available for TB? So here the future perception is a discover rapid and simple, accurate tuberculosis diagnostic tool, and then manpower, human resources. ஒரு ஆள் எடுத்துட்டு அவ்வளவு டெஸ்டும் பண்ண முடியாது. So the ASS we cannot able to handle with a single lab technician. So more rapid screening to be done and to start treatment. Especially the fluorescent microscopy is a rapid diagnostic method to diagnose the
pulmonary tuberculosis. And the effective methods, we diagnose smear negative. Sometimes smear negative patients, we have to find suitable diagnostic method to diagnose the tuberculosis and to start the treatment. So coming to the DRTB. So this is a routine TB diagnosis done in our setup. Routinely we do acid fast staging technique, fluorescent microscopy. If there is any doubt, and switch over to the culture, conventional culture. It will take 2 to 8 weeks. Whereas in DRTB, there is no delay in starting treatment. So rapid method should be available. So DRTB, so there are MDR and XDR. So in India, there's a considerable progress in expanding diagnostic and treatment services. So because the 2023, 63,929 MDR-TB, among these 11,749 XDR and 114 XDR-TB patients, and in fact mono and poly were diagnosed because of the rapid diagnostic methods like CP0 and TrueNOT. So more number of MDR, XDR-TB was detected. For the effective management on site, for the effective treatment, if you diagnose the MDR, XDR strains, but the effective treatment started at the earlier stage. So the early detection is very crucial to initiate the treatment and to reduce the mortality. Because already I told there's a billion of people affected and 1/10 of people are mortality happen. So you should know. So what are the challenges? Diagnostic challenges in drug-resistant tuberculosis, and what are the current diagnostic approaches are available? What are the emerging nano microscope technologies and point of care application at the field level? So what are the applications to be done to prevent the spread of the drug-resistant strains like MDR and XDR? So what are the diagnostic challenges? So mostly because of the emergencies is mainly due to inappropriate use of anti-tuberculous drugs. So these are strains are record demands early diagnosis and close monitoring. So if you diagnose the patient and should monitor the patient, the patients are taking the drugs are properly or not. Monitoring is very, very important, not only diagnosis, and to monitor the patients to prevent the spread of the strains to the community level. Okay. So about the lack of blood testing at the point of so these are spreading of the DR spreads. So current point of with underdiagnosed active TB infection. Nama take available drugs active infection because active TB patients spreading the disease very fast. So the current diagnostic often underdiagnosed the active TB infection and unable to predict susceptibility of the drugs. So routine drug susceptibility. So because the growth, it will take 2 to 8 weeks and susceptibility testing report will get another 1 week. So if there is a delay in diagnosing, that will lead to spread of the strains. So to strengthen the patient care and establish the surveillance network. So recently there's a program to catch the patients at the field level by taking X-ray, mobile X-ray, chest X-ray, and find the case. And then send the samples to examine the patient and send the samples to the laboratory and diagnose the tuberculosis. So there's a strengthening the surveillance network and with the help of simple, inexpensive, rapid diagnostic methods are urgently needed. But these detect the active cases and to assess the drug resistance first. So what are the current approaches? What are the current approaches? Routinely conventional we do sphere microscopy, culture, drug susceptibility testing method. But here the limitation is a slow turnaround time. It's a laborious and the time consuming. It will take time to give the final report to the patients. So routinely we do the sphere microscopy, culture, and then drug susceptibility methods. Routinely it will take 2 to 8 weeks, sometimes 10 to 12 weeks. It will take solid medium, that's a Lowenson Jensen medium, solid medium, egg-based medium, then liquid medium, say middle proof medium, already studied in your second MBBS. So these are delay in diagnosis and increases the possibility of transmission of XDR strains in the population. So these are the pictures shows the growth. So it will take 2 to 8 weeks, whereas E. coli, Klebsiella, it will growth occurs within 24 hours. But it will take because these are slow growing.
Then rapid diagnostic culture methods are available. That's the digit micropatient growth inhibitor tube technique. So here the growth occurs shorter than egg period. So that is 58 is here 10 to 14 days. So we will get the report. Because this may be usually HIV patient. Because the HIV patient already immunocompromised. Once again they acquired the mycobacterium tuberculosis. So they have to start anti-tuberculosis treatment at the earliest. And contamination levels and the expensive to people in the because the cost about is 25 to 50 lakhs the machine. So the cost is a very expensive machine. Coming to the marks, that's a microscopic observation drug susceptibility test method. So these are the advanced drug susceptibility technique method, low cost, low technical tool, and for high performance of the detection of the tuberculosis. So here smart structure are negative on day 50, whereas in a routine, that's it will take 2 to 8 weeks, 10 to 12 weeks. Here the smart culture was negative on day 50, there is a 99.7% chance that the sample is truly culture defective. So whereas comparing to other methods, so if you follow these smarts, microscopy, this is another frequently asked MCQ question in the UG, PG, and also NEET exam. That's a MOS as a microscopic observation, drug susceptibility testing method. So the negative cultures can be discarded after 3 weeks because day 15 itself the growth happened. Okay, so this is the latest method. So it is based on distillation of that's a cord-like formation of the whereas in photon sphere microscopy you see the discrete pink color rods. Here the cord-like structures visualized under the infrared microscope. You have to see the cord-like structure. So that's a confirmed the mycobacterium tuberculosis grown in this particular plant. So compared to indirect DSP, here the sensitivity is also very high, 92%, and specificity is the 96. Any test, the more sensitivity, more specificity, we choose the diagnostic method. Here the mods is a very, but few drawbacks. So here well-trained staff, required laboratory infrastructure, because we handle the samples, everything the biosafety level 3. You have to choose the biosafety level 3. Whereas routinely we handle the samples in the biosafety level 2. But here we are at the biosafety level 3. So there is a and also expensive infrared microscope. But it's a useful method. But the cost effective. Okay. So very expensive one. So here next method is a fast amplification assay. So here the amplification progeny fast, bacterial fast. What is a bacterial fast? Yes. Bacteria fast. So likewise here amplified progeny fasts. So you can reflect the viability. So here you can see the viability of mycobacteria tuberculosis performed within 48 hours. So but at high level of safety because we are handling the life bacilli. So there's a high level of safety required. Otherwise there's a risk of contamination happen and spreading of the disease to laboratory personnel. So these are the disadvantages. Then another is a PK medium. So ready to use differential solid medium, rapid determination of the mycobacterial growth. Here the indicators. There is a medium. So it takes 15 days. Whereas routine conversion method, it will take 2 to 8 days. But rapid methods are available. But it's there is advantages and disadvantages are there. Here the advantage, it takes 15 days to develop the growth isolation of the colonies. But it may usually other routinely is a 2 to 8 days. So it is the indicator medium. Then commercial molecular assays. So NATs. Nowadays, what's a NATs? Nucleic acid amplification techniques. NAT. So this has become important analytical tool nowadays for the diagnosis and also for the detection of the drug resistance in all, not only tertiary level and also GH level and primary health center level. So these machines are nowadays available to detect because you have to detect drug resistant pattern, not only for the diagnosis and to find out the drug resistant strains. So there are two major types. That's a InnoLipa, that's a line probe assay, and also the genotype MDR plus. So these are the gene expert. Other name CP not. Other name is a gene expert. So detect the mycobacterium tuberculosis, especially reformation drug resistance, and results within 2 hours.
So these are very within short time period only we have to find out the TB and also the drug resistant pattern. Especially it's limited for MDR and XDR reduction. Both are not an ideal choice for point of application because we cannot, there's a power backup is required for this machine. Okay, there's a software. And then we got the power backup should be there. But it's not possible at the field level. So only secondary level, primary health care level at PEC and GH only. So these are the what is a good method? The good method to diagnose both tuberculosis and also resistance fat. Recent advances, that's the recent advances, nanotechnology. The micro scale technologies for the TB diagnosis, both tuberculosis and also drug resistant. Here the nano microfluidic technologies are available. It's a miniature diagnostic platform and it's a low sample requirement. Nowadays, sample volume is very minimal and less number of samples to be tested and portable and very sensitive and suitable for resource limited settings. So these are suitable for the resource limited settings. Whereas fully integrated, that's a device, chip. So these are the microfluidic device. This is simple in research technique, especially the drug resistant tuberculosis. So like the PCR, that's the same. What are the three methods in PCR? Extraction, then what are the three stages? Denaturation and healing. Yeah. So here the same method. Everything principle is PCR, but here the gene extraction, amplification, but chip reduction. Whereas in PCR we use the thermocycler. Here is the amp chip reduction. So the sampling to answer out approach. So what are the results to be given? There is a partial, it's a magnetic barcode label. So based on NMR. What's the NMR? Nuclear magnetic resonance. Okay, so NMR fluidic chip is used. So maybe the detection, that's all information resistance is encoded by RPO gene. So these answer it is less than 2.5 hours, but these are less time consuming. Okay, we can get the results within 2.5 hours. And our isolation or additional offline setup. So extraction should be done in the biosafety level 3. So extraction should be done, but the result will get it within 2.5 hours. But we so this method is only available at resource limited settings from here. Coming to the point of that, at the field level, what are the methods? Portable devices are available. Latest, so low cost and disposable. So each patient, each device will be used to diagnose TB and also drug resistant tuberculosis. It's a gold nanopore technology. And then mobile phone. So we can connect it with the mobile phone application and potential for the field use. So here the sample processing and then sequencing field delivery and paper-based diagnostic to be given through mobile phone imaging. So the mobile phone imaging telemedicine nowadays during the COVID period. So most of the patients are treated by telemedicine. Likewise, here the telemedicine and mobile health are available. So we have to send the mobile image of the patient. What are the symptom signs of the patients? And that's a technology is called cloud computing technology. You can display these patient details and diagnosis everything through mobile phone. So this is the telemedicine mobile health. There's a digital diagnostic methods at rural settings, but it's a cost effective. So what are other imaging technologies are available? Fecal explosion probes, microchip biosensors, portable NMR system, portable. These are the portable antimicrobials. So the machine but machine cost is very high. And government supply field level we have to test the samples. Okay. So this is the other emerging technologies for the tuberculosis and also resistant TB. So this is the tag ratio. So what are the methods? Rapid diagnostic approaches are available. CD0, 2-0, first line proposal, second line targeted. Nowadays, the next generation sequencing and whole genome sequencing techniques. So what are the principles you should know? This is an important question for PGs, especially the medicine PG.
and thoracic medicine PG. So what are the diagnostic methods are available? What's the principle of the test? What it detects? What is the turnaround time? So very short time. Whereas the conventionally it will take 2 to 8 weeks. But here in hours, days only. So but rapid diagnosis, portable one, and comprehensive resistance, and you find out the highest resolution for the resistance detection. So these are the rapid diagnostic approaches. Whereas the culture based, starting from conventional, sputum, smear microscopy, fluorescent microscopy, culture medium, LJ medium, liquid medium, digit, rapid method is a digit, and phenotypic drugs, material testing, and then marks. So these are the various methods are available. What's the principle and the purpose, especially the screening. So most of the tests are to be screened early at the earliest stage and to treat the patients at earlier stage. So here the turnaround time is weeks, whereas in rapid methods it's hours and days. But here the conventional culture technology, so that's why it will take weeks, and these are the various stages. Coming to our statistics for the last 3 years in our institution. So there's a sputum for AP collected in 2023, 4,308 out of 405 sputum positive. Whereas in CV0, 5,234 samples to be collected, out of them 1,050 is the TB positive. Among 1,050, 32 MDR. Okay. Whereas in true not 199 sample, because why there's a disparity between these two methods? Because of the availability of the cartridges only. So if more number of cartridges received for CB0, more number of samples to be tested. Whereas in true not, so likewise. Whereas in 2024, there's a samples are increased 5,209, 380 positive. The positivity is reduced. And then CV0 detects in 9 MDR TB, whereas the TRUE0 detects 10 MDR TB. Whereas in 2025, that's because why that's the sputum for AP, more number of samples tested by CV0 and TRUE0. So the sputum microscopy method is reduced because of why reduced to diagnose TB at the earliest stage. So we need rapid methods to diagnose and to treat the patient. So this is our statistics. So unmet needs. So what are the needs? Unmet needs. Affordable DRTB diagnostic method should be there. Rapid drug susceptibility testing method should be available. Minimal infrastructure. Government infrastructure or manpower take over. So we have to do all tests within the limit. So better biomarkers. So நல்ல பயோமார்க்கர் இந்த மாதிரிலாம் நமக்கு நீட் இருக்கு. ஸோ இப்படி இருந்ததுன்னா நம்ம ரொட்டீனா என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம், phenotypic BST, genotypic BST பண்ணிட்டு இருக்கோம். பட் ப்ராப்ளம்ஸ் because of cost of the equipments, cost of the kits, and then decentralized molecular testing பண்ணணும். இப்போ tertiary care மட்டும் molecular testing பண்றாங்க. பட் ஆஃப்டர் கோவிட் இன் பிரைமரி ஹெல்த் கேர் பிசி ஜிஹெச்ல கூட PCR மிஷின் இருக்கு. பட் அங்க வந்து பண்றதுக்கு அவங்களுக்கு எந்த கிட்டோ எந்த ப்ரொவிஷனோ கொடுக்கல, ஒன்லி டெர்ஷரி கேர். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ப்ராப்ளம் அட் த ஃபீல்ட் லெவல்ல இருக்கிறதுனால இப்ப நீட்லாம் இருந்தனா we have to fulfill that need of people பண்ணானா we have to prevent the resistant trends. So what we highlights, so DRTB is a resistant to mycobacterium to the antituberculous threats. So mostly the MDR-TB, XDR-TB, and diagnosis rapid methods are available is the gene expert, CV0, TRUE0, and line probe assays, and culture and drug susceptibility testing methods are confirmation of the drug resistant strains, and advanced techniques like NGS, next generation sequencing, and whole genome sequencing methods are available. And latest technology is nanotechnology should be available at the research laboratories, not possible in our setup. And then early DRTB diagnosis is reduces the transmission, and integration is crucial. So integration of these, especially in the point of the testing. So future DRTB diagnostics should be affordable, rapid. Sample in the side report. So that's the affordable, rapid, portable, accurate, and suitable, and decentralized settings. So these are the needs fulfilled, we can prevent the drug resistant tuberculosis. World TB to be every year celebrated on
March 24. So this year we can end TB and led by the countries and powered by the people. So ரெண்டு பேர் கையில தான் இருக்கு. People கையில இருக்கு, countries கையில தான் இருக்கு. We can end the TB. This is the theme of this year. So many more powerful hands needed to control tuberculosis, not only from the doctors, family members, friends, colleagues, so we can diagnose and properly and then at the earliest stage and treat the patients. So rapid molecular diagnosis, individualized DST guided therapy, patient-centered care, strong infection control practices. So these are the cornerstones for the successful drug-resistant management, tuberculosis management, DRTB management. Thank you one and all for giving this opportunity. For the Department of Pharmacology and HOD and the team. Thank you, Anand. Is there any doubts, any questions? Students? One essay question is completed and also short notes MC questions for you. Thank you. These are economically long after the world's period. Thank you, ma'am, for sharing some important reflection and guiding us to this discussion. Our next session focuses on one of the causes from our BPS, the rational use of anti-tuberculosis drugs to guide us through the lateral cancer to medical hospital. I invite our senior assistant professor, Dr. Ankarjan sir, to deliver his knowledge under the village topic. Dr. Ankarjan sir completed MBBS from KAP International Government Medical College. He then pursued his MD in pharmacology at the prestigious Jawaharlal Nehru Institute of Postgraduate Medical Education in Mysore, Puducherry. Following him, he served as a senior research in the Department of Pharmacology, Chitpur, gaining extensive experience in clinical pharmacology. In recognition of his outstanding academic work, Dr. Ankarjan sir received the BM South Asia Award for Best Graduate Dissertation in 2020. A prestigious honor that reflects his original interest and regular training profession. Since 2018, he has been serving in the Department of Pharmacology and Government Medical College, where he continues to inspire undergraduate students through his dedication to teaching, research, and academic activities. We are delighted to have you, sir. So after next lecture, there is this mention. So microbiology in management activities guiding the company, like a lighthouse guiding the boats and ships towards the shore. So there are many boats available there. Long boat, mixed TB, there is only one boat able to reach the shore. Now they are having the light, but not able to travel one capsize, and you can see at the distance from boat passengers are coming out of the ship. They are not interested basically. So they are coming rather than continuing the journey, they should jump off the boat and save their lives. So why the boats are like that regiments? So microbiology and testing agency are guiding, and we went many regiments. Many may not be effective. Some may able to stay through the water. Passengers may not be comfortable sitting or staying in the boat. So they prefer to jump off the boat rather than continue the journey. So that much painful and troublesome the journey. So we have to build a boat. You can expanding rights on the testing rights, and passengers are comfortable, and if have a engine which can propel the boat rapidly to reach the shore in a short period. So how far it is possible, and what can be done very risky. So breaking the resistance, building the readiness for the other. I have three objectives at the end, which should be able to describe the pharmacological strategies to break the resistance,
explain the characteristics of leading current regimen for DRTB, and we should be able to discuss the advantages and limitations of the current latest regimen reform for DRTB. So I'm not going to discuss extensively about all the anti-TB drugs, mechanism of the adverse effects, so focus is limited to reform regimen and other regimen for DRTB. So overall, the drugs and mechanism of action, we have different classes of anti-TB drugs, resistant target, cell wall synthesis inhibitor, important defense mechanism, RNA synthesis, protein synthesis, and DNA synthesis to structure interference. And we have now drugs with different types of mechanism which can target the energy production of the organism, like gradually inhibition of ATP synthase and respiratory chain blockers or poisons like tritonine. So with this arsenal, with this lesson, we are going to fight with the three categories. They are active multiplayers, easy to be seen on the warfare, easy to target and kill. And we have different types of first-line drugs, and we have the latest vidaglib also, and telomerase, tritonine, they also target the actively multiplying passively. And second type of enemy is dormant or persistence. Like they sleep for a long time, we cannot have an access. Suddenly they wake up and come in fight and kill all the patients. So there are drugs which can target this Kumbhakarna like telomerase, vidaglib. They can enter inside that lesion to some extent and kill the vascular, dormant sleeping vascular. And there are intracellular, some may hide among us inside the post macrophages that also can be targeted with drugs like vidaglib, telomerase, and leading to. So with this background knowledge of drugs, how to break the resistance barrier. So for classification purpose, DRTB current classification is MDR-TB if the bacteria develop resistance to both isoniazid and rifampicin. If there is additional fluoroquinolone resistance, then it is pre-XDR-TB, previously known as XDR-TB. Then the current XDR-TB extensively drug resistant TB is all these resistance plus additional resistance for vidaglib, linezolid, and they are all mutated survival strains. So whatever the bacteria are resistant to all the available drugs, they multiply and they produce the strain very difficult to manage. So the vicious cycle of drug resistance, there is systemic gap. To some extent, we have managed to close that gap by public health, delay in diagnosis, suboptimal treatment, poor drug quality, then incomplete eradication, mainly because of the culprit drugs, drug interaction, and adverse events, treatment interruptions. So only drugs susceptible bacteria are not susceptible bacteria, resistant bacteria, they tend to sleep and multiply. So survival is multiplication, unchecked multiplication of the mutated strains, and then the patient develops and transmits MDR-TB. Again, there will be delay in diagnosis of optimal. So it's here, it is a disease cycle, it goes. So what is the burden of DRTB on the patient, on the healthcare system? So there is physical toxicity due to the drugs, the long oral regimens, and there are the injectables. Now we are not using physical toxicities, socioeconomic growing, lack of disease awareness, uncoordinated referral, so loss of wages and spending for treatment, and psychosocial distress because of the long-term and stigma around the disease. So all this lead to poor adherence. So any communicable disease like TB where you need a long-term treatment, the one important patient determinant that determines the final outcome is adherence to treatment. So since adherence is negatively affected, it can adversely affect the treatment outcome. So intra-additional gaps favor the relapse. So what is the gaps in the pharmacokinetic variants? So there is a macrophage. The bacteria is inside the macrophage, so that cannot reach all the cannot reach the effective concentration. And inside the lesion, there is hypoxemia and the acidic lesions. At this environment, the drug molecule can become damaged or changed. They may not have effective concentration inside the lesion. So all lead to poor MIC and poor killing of the bacteria. So it's not a question of effective drugs anymore. So it is about effective and finishable regimen. So what are we trying to build? We build a shorter, safer, and finishable regimen. It can be given maximum 6 months or lesser than that.
Paper intravitreal is targeting, so you can reduce the systemic exposure and systemic adverse events. It should be finishable by improving awareness to patient or cooperation. Ultimately, it reduces the burden on the public health. So overall, BCom regimen is the answer so far we have got. So like advertisement, bomb ஒன்று, செயல் மூன்று. So we have BCom ஒன்று, three actions, shorter, safer and finish with the three characteristics of BCom regimen. So what are the advancements that can happen in the future? So we are expected to have a rapid pathogen profiling as not indicated, next generation sequencing, molecular assist, profile the specific resistance pattern. Then we can target the combination of specific drugs to bypass the resistance one, such as BCom is a website. Another PPR E1. Decapropinide, veterinary inhibitors are also in the pipeline. And we need smart delivery system against using stimulate response in nanocarrier, enzyme response, arterials activated release of drugs using nanocarriers, inside the granuloma. So that is also under research. So it can be possible in the near future. So that is how we plan to take the resistance. So how to build a winning drug regimen. So the paradigm shift happened in the latest year from historical long duration regimen to modern shorter duration regimen. With viratability, trichomania, individually masked vaccine with all oral and reduced pill burden, increased efficacy and patient awareness. So we have the 2018, 18 to 20 months regimen, including injections, then long all oral regimens are there. Then 9 to 11 months, all oral shorter regimens, injectables replaced by viratability. From 2024 onwards, WHO endorses BCom or BPOD. Is the evidence from this TV and DHTV and TV practical trial, which showed high efficacy around 89 to 92%, and entirely oral, which had provided improved adherence percentage among the study group. So it is for 6 months. So 2024 guidelines onwards, that is the standard of care for India. So the group of for guidelines obtained from mixed EV diet, that the first diet involved we call regimen is pre-expressing the only deviation is living solid plus a fixed dose. Then optimization of dosage with living solid happens in 3 weeks prior. Then different 3 weeks of months tested 3 week practical proof of concept study. So that is the responsible for guidelines and evaluation. So the outcomes treatment success rate 89% compared to 52%. Severe adverse treatments are more reduction 21%. So this lead to increase in follow-up. Last follow-up to 3.2% compared to 20% in standard of care. Death rate lead in the treatment group in standard of care is 3%. So you have adopted WHO guideline. So once the patient is detected as drug resistant tuberculosis, how the treatment algorithm is selected. So they are right pharmacy drug. So age-based regimen, 14 years or more. Then we will consider BCom regimen. Test the eligibility criteria to eligible BCom regimen will be administered. If age is less than 14 years, 9 to 11 months, all over shorter regimen is preferred, eligible if they are eligible. Suppose more than 14 years is not eligible for BCom, we will consider for this 9 to 11 month regimen. Less than 14 years, not eligible for 9 to 12 months, last option is 18 to 20. And there is a recent proposed proposition from WHO. They recommend BDL11C regimen, that is viratability, telanate, lympholi, levofloxacin, and chlorpheniramine for special population, including children less than 14 years, pregnant women lactating, and EB in people living with vaccine. So if it is available, we can do that. You can consider this regimen. So coming to the standard regimen, BCom, we have viratability ATP synthase inhibitor, recombinant nitroimidazole, which can directly kill like some nucleic acid synthesis, and they have inhibitory action on the dog like nitro radical injury. Living solid protein synthesis inhibitor, then moxifloxacin, third generation. So 4 different types of mechanism of action forms a lethal combination. So among these 4, only the first 3 or 4 drugs
whereas they become an solid, we should try to continue all these three drugs to the entire regimen. And if any area or resistance, marks flux are not possible to continue, we continue as we positive. So only first three are the four drugs. Coming to the eligibility criteria, inclusion criteria, age 14 or more, drug exposure for piracetam and other drugs should be less than 1 month because of development of resistance. So if the patient exposed to the drugs more than 1 month, if we do drug sensitivity testing and it is sensitive, we can improve. And for toxicity profile, baseline 2 interval less than 450 milliseconds, less than 470 units when there is no electrolyte abnormality. If there is electrolyte abnormality, first we have to correct the electrolyte abnormality, hypomagnesemia, hypokalemia, hypocalcemia, and again we use the QD interval to apply this criteria. So patient fulfills all these inclusion criteria, then how to exclusion criteria or contraindication. Elevated energy more than 3 times upper limit of alpha or 2 times upper limit of normal bilirubin. And patient on current treatment for arrhythmia, cost history of any arrhythmia, any cardiac abnormality, family history of long QT syndrome, and severe extraordinary TB like CNS, osteoarticular, they are excluded from the. So this is a big combination. We are really loading those 400 milligrams per day for initial 2 weeks. Later it is 200 milligrams 3 days a week for 26 weeks. Return hand 200 milligrams daily. Insulin 600 milligrams daily. We try to complete 600 milligrams. Those optimization is allowed with patient levels workplace. Moxifloxacin 400 milligrams daily for 26 weeks. Pyridoxine to prevent and treat peripheral uveitis based on the weight. 50 milligrams to 100 milligrams daily. So the regimen is for 26 weeks, and if there is any dose optimization for linezolid, then it should be extended for 39 weeks. Current culture is not negative in 4 months. Again, should be extended for 39 weeks. So any stipulated regimen, 4 weeks additional time will be given to cover the interruptions due to adverse effects. So 26 weeks regimen should be completed in 30 weeks maximum. 39 weeks regimen should be completed in 43 weeks maximum. So no more time allowed beyond that. Pre-treatment evaluation, we have to thoroughly evaluate, thorough clinical examination and dermatological investigations. RFT, LFT, RDS, everything we have to do. I focus on important things. So clinical drug exposure history should be registered. Neurological and ophthalmological examination is very essential. Patient is having neuritis or visual field defect and we cannot consider the regimen. Hematological, we have to screen for SAE to rule out co-infection. Urine pregnancy of reproductive age group women. Urine pregnancy should be that, pregnancy should be ruled out. The regimen is not safe in pregnancy. And ECG to monitor the baseline 50 interval. So drug safety monitoring for adverse effects. So linezolid is the important culprit. It can produce many types of adverse effects. Within 2 weeks, it can produce bone marrow suppression, and after 2 weeks, it can produce neuritis. And moxifloxacin, prepomanic, vidaquiline, all can produce gluten coagulation. So we have to do active surveillance, active safety monitoring for cardiological ECG for QT prolongation, liver function test for liver abnormality, nerves and eyes examination for peripheral uveitis, uveitis, CBC for bone marrow suppression. So more focus on linezolid. So in this regimen, linezolid is big, like daily love. So we love linezolid so much. We know it can produce so much trouble, and we try to add to the trouble. We do all the possible things to put the lady love and keep them in the regimen as such. So we do all possible treatment of the day to keep this 600 milligrams throughout the 26-week regimen. If it is not possible, at least for 9 weeks, honeymoon period, we have to keep it at the dose period, 600 milligrams. Suppose you are not able to keep up to 9 weeks the dose of 600 milligrams, that means the treatment is failed, breakup. We have to change the regimen. So grade 3 or grade 4 toxicity only we go for the dose modification. Suppose 9 weeks we have completed and patient develops any adverse events after 9 weeks. Dose modification optimization to 300 milligrams can be done, provided the regimen belongs to 39 weeks.
So we stop the drug in case of any adverse events. Then they continue the other drugs, then they restart the ladies only. So this interruption can be done consecutively maximum up to 2 weeks. Non-consecutive interruption can be done for 4 weeks for any drug. So consecutively, if you prolong the treatment interruption more than 2 weeks, that means you cannot continue the regimen. Non-consecutive treatment interruption should not be more than 4 weeks. So if you contrary happens, treatment change. The outcome will be treatment change. You have to move for 9 to 11 months, shorter overview. Then, so coming to the special population, pediatric TB. So there is suboptimal management because of lack of pediatric friendly, child friendly formulations. Often we break the adult tablets mix and try to give. So now the disposable tablets are available. So underdosing, amplified resistance, adult transmission, exposed to adult with the MDR TB. So exposure prophylaxis, standard INS prophylaxis is not useful for MDR TB. If it is RR TB, we can try to dose isoniazid for adult. But it's MDR TB, only levofloxacin is effective. Levofloxacin is effective as a prophylactic. All other drugs are not effective. Levofloxacin can be effective. Diagnostic and trial exclusion for ethical reasons, and children will not have special population will not be included in any trial. So we don't have any reliable form of any data to proceed with any usage. So that is the other drawback certification. Pediatric. So for our pediatric age group and our special group, the WHO endorsed in 2024 BDL C regimen. Bidacquyline, elamine, lidisolid, levofloxacin, chlorpheniramine. So there is facility for chloroquine sensitivity testing. You test for the chloroquine sensitivity. If it is sensitive, we can continue with levofloxacin. If it is resistant, we can replace with chloroquine. Suppose there is no sensitivity testing available, our research may be delayed. Continue both levofloxacin and chlorpheniramine. Once the result available, we can decide which one to continue. Suppose no facility available, still you have access to the regimen, you can continue the regimen. And it is for 6 months. It can be extended up to 8 months. Applicable for people living with HIV, pregnancy, lactating women, and children. Suppose that regimen is not available, then pregnancy patient presence with 20 to 24 weeks initially are already pregnant patient on TB medication develop pregnancy. So first option is go for OBG consultation, advise FTP in view of the damage to the fetus toxicity. Counseling will be given to the patient accept and willing to do FTP will be done and considered as any other adult patient, B-form regimen will be stopped. Suppose patient is not willing for FTP or presented after 24 weeks, current guidelines FTP we can do 20 to 24. After 20 weeks, again you can get the guidance from the OBG, monitor the patient. Alternately is 9 to 11 short over regimens. That can be difficult. So this 9 to 11 months regimen. Previously, ethionamide was there. Now for pregnancy, ethionamide should be avoided. It is okay because ethionamide is not safe till 32 weeks of pregnancy. So we prefer lidisolid containing regimen for pregnancy. And for completion, say 18 to 20 months now for the regimen. Because we have many levofloxacin, lidisolid, chlorpheniramine, and cyclosporine. That is the last option. When B-form is cannot be continued, 9 to 11 months cannot be given. This is the last option. So we have different types of drugs with different types of mechanism targeting the bacteria and both actively multiplying and sleeping are persisters also target with 4 different types of drugs. So which resulted in this comparative advantage over the older regimen, shorter duration, all oral administration, good patient adherence. So dropout last follow-up is minimum and efficacy is more than 90%. With manageable toxicity and provision for dose optimization. So to summarize, breaking the resistance with the microbiology, we see the weakness in bacteria defense. Use advanced drug regimens target resistant bacteria, preferably all oral, and genetic and innate defense prediction of bacteria by improving drug entry into the cell with nanocarrier against special drug delivery system. Prevent acquired resistance, pick adherence and prophylaxis of the contact. Currently, effective drug is levofloxacin.
and availability of the new generation diagnostic. Building the regimen, paradigm shift to shorter all oral regimen. Patient in fact all oral, so will their burden is reduced, improve the adherence, so outcomes are better. So drug safety monitoring, beta-quinine, ketamine, muscle classing, they are going to produce QT prolongation. So QT ECG monitoring should be done. If it is detected, you have to stop it at daily ECG monitoring. Once it is normal, we can restart the drug. Then most of the first-line drugs are tetrotoxic. But here also, beta-quinine is recommended able to produce liver injury. So we have to monitor LFT. So this is in view of other concomitant drugs, patient getting disease treatment, other disease treatment or concomitant drugs, we have to be very careful. And peripheral neuritis is the most common adverse effect of linezolid and also cycloxidine. So we go to change the patient for peripheral neuritis. It can be treated with pregabalin, methylcobalamin, gabapentin. Duloxetine can be given, but we have to be caution that we cannot co-administer duloxetine and linezolid together. It will lead to serotonin. So once we stop linezolid, we can treat duloxetine, then we can restart the linezolid after stopping duloxetine. The bone marrow toxicity, which tends to happen first within 10 to 50 days, patient will develop anemia. So this should be managed at any level. We can give blood transfusion, erythropoietin, and we won't stop linezolid. We try to continue linezolid. So again, linezolid tends to produce more trouble, but since it is a lady love, we try to continue. And the current treatment regimen is not safe in pregnancy and lactating women. So the proposed recommendation is PDL without because determinant is not safe, but determinant is safe in pregnancy. Linezolid, levofloxacin, and chlorpromazine. And to conclude, the approach is different from our perspective and the Bacillus perspective. So when we see the Bacillus, our approach is like this: from prototype of weapon to all the modern weapon, we try to bombard the Bacillus and try to kill it because we want to survive. Whereas the Bacillus takes a different approach, very common compost approach. Many bacteria getting killed, it won't. Whoever is surviving, it is like a chess. It observes the opponent's moves and plans for the counter moves. Can take time and but it will finally the bacteria will succeed. So what we have to do, we have to keep on fighting to keep the bacteria, keep thinking, not coming up with any useful idea. So what next? So we have shown what are the different tables, safe boats, how to build the boat safely, and patient feel comfortable, everything is ready, now the boats are ready in the farm. And there is captain and crew, we need captain and crew to navigate the journey against the testing types to reach the DB2 and of course with the guidance from the microbiology writers. So who is the captain and crew? That's the entire team of public health. So how it is done, what is the practical challenges? So I will lead to the next speaker, Radha Prakash. Good idea. Thank you. That is on the cost effectiveness is the factor in all the activity trials. Not only effectiveness, cost effectiveness should be studied. Then only it can be included in this. Otherwise, thank you. Today, you are learned the elimination of pasta, understanding that using the quality in patient care. Thank you, sir, for your insightful discussion. The true measure of success in the control of tuberculosis lies not only in the medical advances but also in the implementation at the grassroots level. To provide us with a public health perspective shaped by extensive field experience, I want to invite the Deputy Director from Tuberculosis Mobility District, Dr. Raj Prakash sir, to share his valuable experience with us. We welcome you, sir. Dr. A.R. Prakash,
dedicated clinician and a public health expert with vast experience in tuberculosis control and management. Completed his MBBS from Muslim Medical College and subsequently obtained his diploma in tuberculosis and chest disease from Madras Medical College. He joined government service and served at Madurai SUV, following which he worked as the second medical officer at the district tuberculosis center, Dilluka, gaining extensive hands-on experience in the diagnosis, treatment, and programmatic management of tuberculosis. Since 2021, they have been serving as a deputy director of the district, where he has been actively involved in implementing the National Tuberculosis Elimination Program and advancing the goal of TB-free society. We welcome you, sir. So TB is notified disease first. இந்த இடத்துல டிவியை கண்டுபிடிச்சாலும் நோட்டிஃபைட் அது ஃபார்மசியில் இருந்தாலும் லேபில் இருந்தாலும் ஒரு பிரைவேட் கண்டுபிடிச்சாலும் எந்த இடத்துல கண்டுபிடிச்சாலும் கவர்மெண்ட் 2017 வந்து ஒரு நேஷனல் ஸ்ட்ராட்டஜிக் பிளான் வந்து இந்தியன் கவர்மெண்ட் போனாங்க. அடுத்த ஒரு 7 வருஷத்துல வந்து டிபி எலிமினேஷன் தான் நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜிக் பிளான் போட்டாங்க. அந்த பிளான்ல வந்து 2025 நம்ம என்ன அச்சீவ் கொடுப்போம் அப்படிங்கிற பிளான் போடும்போது நமக்கு டிபி இன்சிடென்ட் ரேட் வந்து பாதிக்கும். அதாவது டிபி ஃப்ரீ அப்படிங்கிறது வந்து என்னன்னா பிளாக் பாப்புலேஷனுக்கு வந்து 44 கேஸ் டிபி கேசஸ் இருக்கும். அதான் டிபி ஃப்ரீ அப்படிங்கிற ஒரு கண்டிஷன். அதே மாதிரி மார்டாலிட்டியை பொறுத்த வரைக்கும் பிளாக் பாப்புலேஷனுக்கு 20 கேஸாக குறையும். அதே மாதிரி கெட்டப் ப்ராஃபிட், அதாவது ஒரு டிபி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கும் டிபியை ட்ரீட் பண்ணுறது பேஷண்ட்டுக்கு அதோட செலவு வந்து 0. அதாவது பேஷண்ட் செலவு எடுக்கலாம். இதெல்லாம் கவர்மெண்ட் போட்டு ஸ்ட்ராட்டஜிக் பிளான். பட் ஆனால் இப்போதைக்கு 2024 போட்டுருக்க இன்சிடென்ஸ் ரேட்டை பார்த்தீங்க அப்படின்னா 187, 44 187. பட் 2015 இருந்தது 217. ஸோ எந்த அளவுக்கு குறைச்சிருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, முன்னாடி டார்கெட் வந்து WHO டார்கெட் வந்து 2030 போட்டிருக்காங்க. இந்தியா வந்து 2030 வந்து எந்த அளவுக்கு குறைக்கணும், நம்ம வந்து ப்ரொபோஸ்டா 2025 எவ்வளவு குறைக்கணும்னு பிளான் பண்ணி பண்ணோம். அந்த மாதிரி பண்ணும்போது 2022 நம்ம போடுற டார்கெட் வந்து 44 கேஸ். பட் நம்ம அச்சீவ் பண்ணுறது வந்து 187. பட் ஆனால் அவங்க போடுறது 80% ரிடக்ஷன். கிட்டத்தட்ட 44 கேஸை குறைக்கணும் அப்படின்னு தான் அவங்க டார்கெட். அதான் நம்ம 2022 நம்ம டார்கெட். பட் ஆனால் அச்சீவ் பண்ணவே முடியாது. டெஸ்ட் ரேட்டை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம ப்ரோக்ராம் பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம வந்து வெரி மச் பிஹைண்ட் தட். பட் நம்ம எவ்வளவோ ஸ்ட்ராட்டஜி போடுறது கவர்மெண்ட் கூட நம்ம வந்து ஃபார் பிஹைண்ட் தட் டெஸ்ட் ரிடக்ஷன். ஸோ பப்ளிக் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு பெரிய ஒரு அசஸ் நம்ம என்ன பிரச்சனைன்னு கேட்டீங்கன்னா, முதல்ல ஒரு பேஷண்ட் ஓரியன்டாகவும் இல்லைன்னா பேஷண்ட்டுடைய ஃபேமிலி ஓரியன்டாகவும் பார்க்கணும். ஃபர்ஸ்ட் பேஷண்ட்டை நம்ம கண்டுபிடிச்சு பேஷண்ட்டுடைய டிசீஸை நம்ம வந்து சரி பண்ணி பேஷண்ட்டை சர்வே பண்ண வைக்கணும். ரெண்டாவது பேஷண்ட்டுடைய ஃபேமிலியை நம்ம வந்து எந்த அளவுக்கு ப்ரொவைட் பண்ணணும். இதுதான் எங்களுடைய பாயிண்ட். அகடமிஷியன்ஸ் பேசினாங்க டிசிஷன் எப்படி கண்டுபிடிக்க போகிறோம், எப்படி டீல் பண்ண போகிறோம் பேசுகிறாங்க. பட் ஆனால் ப்ராக்டிக்கலாக நம்ம ஃபீல்டுக்குள்ள போகும்போது எந்த அளவுக்கு டிஃபிகல்டிஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம பேசும்போது நிறைய ஹெச்ஓடி மேடம் பேசுனாங்க. மைக்ரோபயாலஜி கிட்டத்தட்ட எனக்கே தெரியாத ஏகப்பட்டது நானே எனக்கு புதுசாக இருந்தது. பட் ஆனால் ஃபீல்ட் லெவலில் வி ஆர் யூசிங் லிமிடெட் ரிசோர்சஸ் ஃபார் டயக்னோசிஸ். பட் ஆனால் நம்ம அதை வச்சுக்கிட்டு எந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து டிசீஸை கண்ட்ரோல் பண்ணோம், அதெல்லாம் இருந்துச்சு. ஸோ ஒரு டிசீஸை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு நம்ம வந்து கேஸ் அசஸ் பண்ணலாம். ஸோ இப்போ நம்ம தமிழ்நாடு பொறுத்த வரைக்கும் வேற நமக்கு வந்து பேசுறது என்னென்னா அசஸ் பண்ணோம்னா கிட்டத்தட்ட டைகர் சென்டர்லையோ ஜிஹெச்லையோ மெடிக்கல் காலேஜ்லையோ பிரைவேட் சென்டர்லையோ எல்லா இடத்துலையும் அசஸ் பண்ணுவோம். யாரெல்லாம் டிஆர்டிபின்னு நம்ம அசஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா எல்லா டிவி சஸ்பெக்டையுமே டிஆர்டிபியாக தான். ஏன்னா
ஒரு டிவின்னு ஒரு கேஸை கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா அந்த டிவி கேஸை இனிஷியலாவே நார்மலான ட்ரக் சென்சிட்டிவிட்டி டிவி அப்படின்னு நான் ஆரம்பிச்சதே கிடையாது. இனிஷியலாவே ஒரு டிவி ட்ரக் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே அந்த பேஷண்ட்டுக்கு டிஆர்டிவி இருக்குதா, அதாவது ட்ரக் ரெசிஸ்டன்ட் டிவி இருக்குதான்னு செக் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் we have to initiate the drug sensitivity treatment. ஒரு டயக்னோசிஸ் டிவில வந்து பல்மனரி அண்ட் எக்ஸ்ட்ரா பல்மனரியில வந்து என்னென்ன டெஸ்ட்கள் இருக்குது அப்படிங்கிறது இதெல்லாம் வந்து கரெக்ட்ல இருக்க மேடம் சொன்ன மாதிரி நம்பர் ஆஃப் டெஸ்ட்லாம் இங்க கிடையாது, நமக்கு ப்ராக்டிகலா இருக்கும். இதெல்லாம் வந்து கரெக்ட்ல இருக்க இதுல வந்து நம்ம வந்து மைக்ரோ ஸ்பூட்டன் ஸ்மியர் மைக்ரோஸ்கோப்பியை நம்ம வந்து சுத்தமாக நிப்பாட்டிக்கணும் ஃபார் டயக்னோசிஸ். இப்போ இசர்ஜிங் டெக்னிக்கை வந்து நம்ம வந்து பார்க்கணும் தான் சொல்லிட்டு தவிர ஃபார் டயக்னோசிஸ்ல இசர்ஜிங் டெக்னிக்கை நம்ம யூஸ் பண்ணுறதே கிடையாது. நாட் டெக்னிக்கல். ஸோ நம்ம சிபி நாட்டோ 2 நாட் மட்டும்தான் டயக்னோசிஸ் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். பட் ஆனால் நம்ம வந்து இசர்ஜிங் டெக்னிக்கை யூஸ் பண்ண கேட்டீங்கன்னா ஃபாலோ டெஸ்ட் கான்ஃபரன்ஸ் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கணும். ஏன்னா மேடம் சொன்ன மாதிரி ரிசல்ட் வந்து வெரி பெஸ்ட் பேசிக் தான். பட் ஆனால் ரிசல்ட்ல பாசிட்டிவ் வரணும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா குறைஞ்சபட்சம் பேஷண்ட் இருக்கிற சாம்பிள்ஸ்ல வந்து 10⁵ ஆர் 10⁴ அந்த அளவுக்கு பேசுகிற லோடு அது இருந்தால் தான் அது 1+ ஆர் 2+ அப்படிங்கிற பாசிட்டிவ் கொடுக்கும். இப்போ 10,000 பேத்துல இல்லாம ஒரு பேஷண்ட் 2 ml சாம்பிள் வந்து ஒரு 1000 பேத்துல தான் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. 10⁴ இருக்குன்னா சாம்பிள் வந்து நெகட்டிவ் வந்து. ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நெகட்டிவ்ன்றதுனால பேஷண்ட் டிபியில் அர்த்தம். அதனால இப்போதையே நம்மளுடைய ஸ்டேட்டஸ்ல ஃபர்ஸ்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ் ஆஃப் டெஸ்டிங் வந்து ஸ்கூட்டர்ல இருந்து எக்ஸ்ரே மாறிக்கலாம். யாராவது சிம்டம் சொல்றாங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியல் செட்டப்பே வந்து எக்ஸ்ரே தான். எக்ஸ்ரேல பார்த்துட்டு எக்ஸ்ரே ரெடிஷன் இருந்துச்சுன்னா பேஷண்ட்டுக்கு நம்ம டைரக்டாவே நம்ம வந்து நாட்டு தான் நம்ம வந்து நம்ம சொல்றோம். ஸோ நம்ம ஸ்மியர் மைக்ரோஸ்கோபி இன்னும் நம்ம தரங்களை வச்சிருக்கோம். பட் ஒன்லி ஃபார் த ஹாவ். ஏன்னா நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு 100% இருந்தாலே பிக்கப் பாசிபிலிட்டி. இந்த டிஎஸ்டி சிஜிடி எல்லாமே வந்து அடிஷனல் டெஸ்ட் தான் தவிர இட்ஸ் நாட் mandatory as not important. ஏன்னா இந்த டெஸ்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் இது வந்து இன்ஃபெக்ஷனையும் பாசிட்டிவ் கொடுக்கும், டிசீஸுக்கும் பாசிட்டிவ் கொடுக்கும். You cannot be differentiated from the infection or the disease. எனக்கு நான் இப்போ வந்து பாஸ்ட் 20 இயர்ஸாக நான் வந்து டிபி ஃபெயில் இருக்கேன். எனக்கு ஒரு மேட்டர் போட்டீங்கன்னா எனக்கு பாசிட்டிவ் ஆகும். ஆனால் எனக்கு ட்ரீட்மெண்ட் தேவை கிடையாது. இது எனக்கே ஒரு வேலை டிசீஸ் இருக்காதுன்னா எனக்கு பாசிட்டிவ் தான் இருக்கும். பட் எதை வச்சு டிசைட் பண்ணுவோம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா பேஷண்ட்டுடைய சிம்டம்ஸ் வெளியில தெரிஞ்சு அவருக்கு வந்து மைக்ரோபயாலஜிக்கலா கன்ஃபார்மா இருந்தா மட்டும்தான் கவர்மெண்ட் ஸ்டாப் தெரியும். இப்போ ஒருத்தருக்கு டிவி ஸ்பைன்னு ஒருத்தருக்கு சஸ்பெக்ட் பண்ணுவோம். இப்போ நம்மளால சாம்பிள் எடுக்க முடியாது, போய் ஸ்பைனுக்கு போய் ஸ்பெஷல் எடுக்க முடியாது. பட் ஆனால் உங்க ஆர்த்தோபெடிஷியனோ இல்லை யூரோலஜிஸ்டோ ஸ்ட்ராங்காக சஸ்பெக்ட் பண்றாங்க இது வந்து ஸ்பைன் இருக்கலாம் அப்படின்னு. பட் ஆனால் கிளினிக்கலா அவரால் ப்ரூவ் பண்ண முடியல, இல்லாட்டி ஸ்டில் சஸ்பெக்டாவே இருக்காரு அப்படின்னா அந்த நேரத்துல பேங்க்ல போயிட்டு அவங்க சீட்ல போய் அது பாசிட்டிவா இருக்கும் பட்சத்துல இட்ஸ் ஆடட் டெஸ்ட், இட்ஸ் நாட் கன்ஃபர்மேட்டிவ். நெக்ஸ்ட் அதே மாதிரி எக்ஸ்ட்ரா பல்மனரி பொறுத்த வரைக்கும் எந்த இடத்துல அவங்களுக்கு லீஷன்ஸ் இருக்குதோ அந்த இடத்துல வந்து சாம்பிள்ஸ் எடுத்து அதுக்கேற்ற மாதிரி ஆக்சுவலியோ டைகாலஜியோ ஏதோ பார்த்து வந்து கன்ஃபார்ம் பண்ணுறோமோ அந்த டேஸ்க்கு நம்ம வந்து கன்ஃபார்ம் பண்ணி பார்க்க முடியும். ஏன்னா கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸர் என்ன சொல்றாங்க அப்படிங்கிறீங்கன்னா எந்த ஒரு டிசிஷன் நீங்கள் வந்து நீங்கள் போட்டுறதா அந்த பேருக்குதா ப்ளீஸ் கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இப்போ நம்மளுடைய ரெசியூம் சேஞ்சிலே சொன்ன மாதிரி எக்ஸ்ரே வந்து ஸ்கூலுக்கு வந்து நம்ம பாதிக்கும். அதே மாதிரி ஸ்கூலத்தில் நம்ம பண்ண வேண்டிய எல்லா விஷயமே வந்து நாட்டுக்கு பாதிக்கும். இப்போ நாட்டில் என்ன அப்படின்னா ஒரு பெனிஃபிட் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி 2 ml சாம்பிளில் 100% இருந்தாலே கெப்பாசிட்டி
ரெண்டாவது ரிகான்சியல் ஸ்டேட்டஸ் வந்து கிடைக்கும். இது மைக்ரோ சொல்றோம் பண்ண முடியாது. இப்போ ரிகான்சியல் ஸ்டேட்டஸ் கிடைச்சிச்சு அப்படின்னா அந்த பேஷண்ட்டுக்கு வந்து டிஆர்பி இருக்குதா இல்லையா அப்படிங்கிற டிசிஷன் நம்ம முன்னாடி எடுத்துடலாம். எடுத்ததுக்கு அப்புறம் இனிஷியேட்டிவ் செல்ஃப் நமக்கு வந்து அவனுக்கு டிஎஸ்பி ஆரம்பிக்கலாமா இல்லை டிஆர்பி ஆரம்பிக்கலாமா அப்படிங்கிற டிசிஷன் நம்ம அப்பவே எடுக்கிறோம். ரெண்டாவது இங்க நம்ம தேர்ட் மாவட்டத்தை பொறுத்த வரைக்கும் கல்ச்சர் மீடியம் வந்து இருக்கு நம்ம கிடையாது. இப்ப கல்ச்சர் சொந்தமாக இருந்தால் இது மதுரையிலே ஆரம்பிக்கும். மதுரையில வந்து வித்தின் 2 weeks நமக்கு ரிசர்ச் முடிச்சோம். இங்க சாலிட் கல்ச்சர் கிடையாது, நமக்கு லிக்விட் கல்ச்சர் அதாவது எரிஜிக் அப்படிங்கிற லிக்விட் கல்ச்சர் இருக்குது. ஸோ நம்ம அடிஷனல் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஏதாவது மாற்றமாக நம்ம வந்து கல்ச்சர் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம். இந்த கல்ச்சரை பொறுத்த கல்ச்சருக்கு மாலிகுலர் டெஸ்ட்டுக்கு என்ன டிஃபரன்ஸ் பண்ணிக்கலாம். கல்ச்சர்ஸ் அப்ரோச் பண்ணலாம். ஏன்னா சிங்கிள் கல்ச்சர் எப்போ இருக்காது. ஒரு பேஷண்ட் ரொம்ப மினிமல் நம்பர் ஆஃப் பேஷண்ட் இருந்தாலும் கூட அதுக்கான இது கிடைக்கிற 3 months ரிசல்ட் வரும். லிக்விட் கல்ச்சரை பொறுத்த வரைக்கும் குறைஞ்சபட்சம் 1.5 மாசம் டைம் இருக்கும். பட் ஆனால் ரேபிட் மாலிகுலர் டெஸ்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லா ஜிஹெச்ல மெடிக்கல் காலேஜ்லேயே இருக்குது. நம்ம ஏதாவது டெஸ்ட்டுகள் தேவை அப்படின்னா நம்ம உடனே உடனே ரிசர்ச் பண்ணிக்கலாம். ஸோ யூடிஎஸ்டி அப்படிங்கிறது என்ன கேட்டீங்கன்னா, நான் வந்து ஒரு பேஷண்ட்டுக்கு டெஸ்ட் பண்ண போறேன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அந்த பேஷண்ட்டுடைய ரிகான்சியல் ஸ்டேட்டஸ் தெரிஞ்சு அவங்களுக்கு தான் ட்ரீட்மெண்ட் ஆகும். அதுதான் யூடிஎஸ்டி. அந்த ரிகான்சியல் ஸ்டேட்டஸ் தெரியறதுக்கு அந்த பேஷண்ட்டுடைய ஸ்டாம்பில் சிபி நாட்டிலேயோ 2 நாட்டிலேயோ போட்டாலே இருக்கும். அது என்ன ரிசல்ட் கொடுக்கும் கேட்டீங்கன்னா ஒரு நாள் பாசிட்டிவா இருக்கா நெகட்டிவா இருக்கா அப்படிங்கிற டயக்னோஸ் பண்ணிக்கலாம். ரெண்டாவது அந்த பாசிட்டிவா இருக்கிற சாம்பிள் வந்து ரிகான்சியல் சென்சிட்டிவா இருக்கா ரெசிஸ்டண்டா இருக்கா அப்படிங்கிற தகவல் சொல்லி எல்லாமே 2 மணி நேரத்துல சொல்லிடும். அப்படி தெரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா அது கேட்கற மாதிரி நம்ம டிசிஷன் எடுக்கலாம். ஒருவேளை ஸ்டூடெண்ட் பாசிட்டிவா வந்துருச்சு ரிகான்சியல் வந்து சென்சிட்டிவா இருந்ததுக்கு டிசிஷன் ஆச்சு. ஸ்டூடெண்ட் பாசிட்டிவா இருக்கு ரிகான்சியல் ரெசிஸ்டண்டா இருக்கு அப்படின்னா எல்லாமே ரிகார்ட் டெபிகா வரும். புனராஜிக்கல் பேஸ்ட் எல்லாமே இங்க வந்து இங்க காமிக்க முடியாது. யாரும் யூஸ் பண்ணவே கிடையாது. அப்படி அதை யூஸ் பண்ணி ட்ரீட்மெண்ட் ஆரம்பிச்சாங்கன்னா தப்பு. இது எல்லாமே வந்து அடிஷனல் டெஸ்ட் தான். நைன்டோவோ விக்டராவோ இல்லை சிடிபியோ இது எல்லாமே அடிஷனல் டெஸ்ட் தான். இது ஹண்ட்ரட் கிடையாது. நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம். பட் ஆனால் நம்மளுடைய கிளினிக்கல் நாலேஜுக்கு தேவையான யூஸ். ஏன்னா இன்ஃபெக்ஷன் டிசீஸ் நிறைய பாடி இஸ் இன்ஃபெக்ஷன் வெளியில சிம்டம் தெரிஞ்சா டிசீஸ் டிசீஸ் இருக்கிறவங்க மட்டும் நம்ம வந்து ட்ரீட் பண்ணணும். ரெசிமா பொறுத்த வரைக்கும் டிஆர்டி வச்சு நிறைய பேசுறோம். பட் ஆனால் இங்கே பொறுத்த வரைக்கும் டிஎஸ்பியில் இதுதான் ரெஜிமெண்ட் டெய்லி ரெஜிமெண்ட் 6 மாதம். முதல் 2 மாதம் வந்து ஐபி, அடுத்த 4 மாதத்துக்கு வந்து சிபி. முதல் ஐபியில் 4 மாதத்துல வந்து 4 டைம் ரெஜிமெண்ட் கொடுக்கும். அடுத்த சிபியில் வந்து 3 டைம் ரெஜிமெண்ட் நம்ம கொடுக்குறோம். இதில் வந்து இதுல இந்த 4 இடத்துல வந்து ரிகான்சியன்ஸ் தான் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இருக்கா நாங்கள் வந்து கன்சிடர் பண்ணோம். ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரேங்கிங் ஆஃப் த ட்ரக்ஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு தி ஆக்டிவிட்டி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பேஷண்ட்டுடைய வேக்சினேஷன் ஆக்டிவிட்டியில ஐசோலேஷன் ரிகான்சியன்ஸ் ஸ்பெக்ட்ரோமெட்ரிக் டைஸ்லேருந்து 4 வருஷம் நம்ம யூஸ் பண்ணிருக்கோம். உதாரணத்துக்கு ராகுல் பாபு அப்படிங்கிறது வந்து 1984 அதே இல்லை கண்டுபிடிச்சாங்க. டிவி பேஸ்ல கண்டுபிடிச்சாங்க. ஆனா ஃபர்ஸ்ட் டிவி ட்ரக் வந்து ஸ்பெக்ட்ரோமெட்ரிக் வந்து 1947 கண்டுபிடிச்சாங்க. அதுக்கப்புறம் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட ஐஎன்எஸ் வந்து 1940s. அதுக்கப்புறம் ஈர்க்கப்பிகள் பயிற்சி வந்து 1950s. அதுக்கப்புறம் ரிஃபார்மிஸ்ட் வந்து 1960s கண்டுபிடிச்சாங்க. கிட்டத்தட்ட 80 வருஷம் கழிச்சுதான் வேஸ்ட்லேயே கண்டுபிடிச்சி 80 வருஷம் கழிச்சுதான் நமக்கு வந்து இந்த மொத்தம் 4 வருஷமே நமக்கு வந்து கையில கிடைச்சு. அது ரிஃபார்மிஸ்ட் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட அப்புறம் தான் பிபியுடைய டெத்தை குறைய ஆரம்பிச்சு. அது வரைக்கும் ஈவன் எத்தனை கண்டுபிடிச்சு ஐஎன்எஸ் கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறம் கூட வந்து கேஸ் லோடு குறையல, டெத்தும் குறையல. ஸோ நம்ம கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியாவோ இல்லைன்னா அதுக்கு முன்னாடியே WHO நமக்கு வந்து இந்த காம்படிஷன் ஆஃப் ட்ரக்ஸ் ஏன் 4 பேருக்கு போடுறோம் அப்படிங்கிறதுலாம் அந்த ப்ரிஃபரன்ஸ் கொண்டு வந்ததே இந்த 4 பேருக்கு கண்டுபிடிக்கப்பட்டு மொத்தமாக கியூமுலேட்டிவா ஒன்றா போட்டதுக்கு அப்புறம் தான் டெத்தே குறைய ஆரம்பிச்சு.
ஸோ 1992க்கு அப்புறம் தான் கேஸுடைய மொத்த டெத் ரேட்டை குறைய ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் இந்த ரெஜிமெண்ட் நிலை குறைக்கிறது. இந்த ரிகார்டேஷன் கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறம் பினாப்ரின் ஒரு டூல் வந்து 2012 கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. எலமெண்ட் உங்களோட 2014 கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. இந்த கிடையாது எந்த அளவுக்கும் கண்டுபிடிக்கவே இல்லை வரைக்கும் ஸ்டில் தேர் த ட்ரக். இந்த ட்ரக்கை தவிர எந்த ஒரு ட்ரக்கையும் யூஸ் பண்ணுறதே கிடையாது. எக்ஸ்க்ளூசிவ்லி ஃபார் கிட்ஸ். சாப்பிடுவாங்க ஆமப்படுத்தி அவங்க வந்து ஏன்னா இங்கே கவர்மெண்ட் ஒரு பெரிய பிரச்சனை டிவியை பொறுத்த வரைக்கும் பேசுகிற இருக்கும். பேசுறது வந்து இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரா இருந்துட்டு இன்ஆக்டிவ் ஃபார் இயர்ஸ் ஆஃப் டிகேட்ஸ். நீங்க என்ன பிரச்சனைனா இந்த பேசுறது வந்து மல்டிப்ளே ஆகாது, ஹோஸ்ட் வந்து ஹார்ம் பண்ணாது. ஆனா அது வந்து லைஃப்ல இருந்துட்டே இருக்கும். என்னைக்கு பேசுறதுடைய இம்யூனிட்டி குறையுதோ அன்னைக்கே ஆக்டிவேட். ஆனா பேஷண்ட் சிம்டம்ஸ் எதுவுமே இருக்காது. நமக்கு பிரச்சனையே வராது. பேஷண்ட் சிம்டம்ஸ் இல்லாத பேஷண்ட் வந்து தேடி வரவே மாட்டாது. ஸோ நம்ம எக்ஸ்ரே எடுத்து பார்த்தாலும் இன்சூரன்ஸ் இருக்காது. பட் மேண்டோட பார்த்து இப்போ கவர்மெண்ட் என்ன உறுதி பண்றாங்க அப்படின்னா ஸ்ட்ராட்டஜியை மாற்றாங்க. முதல்ல வந்து பேஷண்டோடைய அட்டெண்டர்ஸை செக் பண்றாங்க. அவங்களுக்கு வேற ஏதாவது ஒரு இன்ஃபெக்ஷன் இருக்கிற மாதிரி கேள்வி இருந்துச்சு. அதாவது நான் ஒரு பேஷண்டா இருக்கேன், என்னுடைய ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ்லாம் வந்து மேண்டோ போட்டு பார்த்துட்டோ எக்ஸ்ரே எடுத்து பார்த்துட்டோ அவங்களுக்கு ஏதாவது பாசிட்டிவ் செக் பண்ணி பார்த்துட்டு என்னுடைய ஃபேமிலி மெம்பர்ஸை ப்ரொஃபைலைசிஸ் கொடுக்கலாம். இல்லைன்னா ஒரு வருமானம்னு சொல்லிட்டு வந்து சூஸ் பண்ணி டயக்னோசிஸ் ஹெச்ஐவி டயக்னோசிஸ் பண்றாங்க. இவங்களை வந்து சூஸ் பண்ணி இவங்களுக்கு மேண்டோ செக் பண்ணி பார்த்துட்டு அவங்களுக்கு பாசிட்டிவா இருந்துச்சுன்னா அவங்களுக்கு ப்ரொஃபைலைசிஸ் கொடுக்குறாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி வல்னரபிள் குரூப்ஸ் கான்டாக்ட்ஸ் இவங்களை மட்டும் செக் பண்ணி அவங்களுக்கு வந்து ப்ரொஃபைலைசிஸ் கொடுத்து ஃபியூச்சர்ல நமக்கு நம்பர் ஆஃப் கேசஸ் குறையிறதுக்கு வாய்ப்பு. ஸோ டிவி வரைக்கும் நமக்கு ரெஜிமெண்ட் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. 6 ஹெச்பி 2 ஹெச்பி and 1 ஹெச்பி. ஸோ இந்த ரெஜிமெண்ட்ஸ் லிட்ரேச்சர்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம 75% ஆஃப் கான்டாக்ட்ஸ் வந்து ஃபர்ஸ்ட் இயர்லையும் 97% ஆஃப் கான்டாக்ட்ஸ் வந்து 2 வருஷத்துக்குள்ளேயே அவங்க டெவலப்பிங் ஆஃப் டிவி வருவதற்கிற மாதிரி சொல்லணும். ஸோ நம்ம அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம வந்து ட்ரீட்மெண்ட் ஆரம்பிக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி சஜஷன் கொடுக்கலாம். ஸோ இதான் திஸ் ரெஜிமெண்ட். இதில் 3 ஹெச்பி தான் ரொம்ப நம்ம காமனாக யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இதில் வந்து ரிஃபா பெயிண்டிங் அப்படிங்கிற ஒரு ட்ரக் நம்ம வந்து கொடுக்குறோம். இது வந்து வீக்லி ரெஜிமெண்ட் மொத்தமே 12 தான் கொடுக்குறோம். இது தவிர பப்ளிக் ஸ்ட்ராட்டஜியில் வந்து 1000 வீக்ஸ் வந்து பேஷண்டுடைய நியூட்ரிஷன் இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்காக வரும். இப்போ ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் வந்து 6 மாதம் நம்ம கொடுக்குறோம் அப்படின்னா பேஷண்டுடைய ஒவ்வொரு மாதத்துக்கும் நம்ம வந்து ஒரு 1000 ரூபாய் கொடுக்குறோம். பிகாஸ் ஆஃப் அவங்க நியூட்ரிஷன் இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டுக்காக. டிவி மித்ரா அப்படின்னு ஒரு ஸ்கீம் ஒன்று இருக்கு. அதை எப்படி கேட்டீங்கன்னா கவர்மெண்ட்டுக்கு அவங்க பணம் கொடுக்குறாங்க. அதாவது டிவி பேஷண்டா ரெஜிஸ்டர் ஆகிற எல்லாத்துக்குமே 1000 ரூபாய் பணம் கொடுக்குறாங்க. ரெண்டாவது மித்ரா அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு சோசியல் ஸ்கீம் மாதிரி. பேஷண்ட்டுக்கு யார் வேணாலும் உதவி பண்ணலாம். ஒரு தனிமனிதா உதவி பண்ணலாம், இல்லாட்டி கம்யூனிட்டியா உதவி பண்ணலாம், இல்லாட்டி டோனரா உதவி பண்ணலாம். அது வந்து சாப்பாடா இருக்கலாம், பொருளா இருக்கலாம், எதையாலும் பண்ணலாம். இப்போ ஏதாவது ஒரு டிவி பேஷண்ட் வந்து வேலையை பார்க்க முடியல அப்படின்னா அவங்களுக்கு பொருளாதார ரீதியாகவோ வேலை கொடுத்தோம் எந்த மாதிரி உதவிகளாலும் பண்ணலாம். அவங்களுக்கு வந்து அவங்களுடைய பொருளாதார குறைக்கும் போது அவங்களுடைய அவுட்கம் நல்லா இருக்கும் அப்படிங்கிற பேசிஸை இந்த ஸ்கீம் வந்து அனுபவிக்கிறாங்க. இப்போ கூட என்னுடைய செடி, அதாவது நம்ம செடி வந்து 2 நாள் கழிச்சு அவங்களுக்கு நான் 10 பேருக்கு நான் மித்ரா சப்போர்ட் தரேன் அப்படிங்கிறத அவங்க சொல்லியிருக்காங்க. அதே மாதிரி ட்ரீட்மெண்ட் சப்போர்ட் ஒரு ஸ்கீம் இருக்கு. அது என்னன்னா பேஷண்ட் வந்து மெஜாரிட்டி ஆஃப் பேஷண்ட்ஸ் வந்து கொஞ்சம் இக்னரண்டா இருப்பாங்க. அவங்களுக்கு எப்படி மாத்திரை சாப்பிடணும்னு தெரியாது. அப்போது அவங்களுக்கு எப்படி மாத்திரை சாப்பிடணும்னு சொல்லி தரதுக்கும் ஒரு ஆள் ஃபிக்ஸ் பண்ணி அவங்களுக்கு அவங்க மூலமாகவும் நம்ம பேஷண்ட்டுக்கு நம்ம சப்போர்ட் கொடுக்கலாம். அது வந்து ட்ரீட்மெண்ட் சப்போர்ட் சொல்லுவோம். இப்போ இன்னொருத்தருக்கு நம்ம மாத்திரை கொடுக்கும்போது எனக்கு ஆண்டோட இருக்கும். இது வந்து அட்வான்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு பேஷண்ட், நான் ஒரு பேஷண்டா இருக்கேன், எனக்கு வந்து மாத்திரை கொடுத்தாங்க, எனக்கு ஒரு ஃபோன் நம்பர் கொடுத்துருவாங்க.
நான் ஒரு ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் வந்து என் ஃபோன் நம்பர் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அந்த ஃபோன் நம்பர்ல இருந்து நான் மாத்திரை சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் அந்த ஃபோன் நம்பருக்கு ஒரே மிஸ்டு கால் கொடுத்துருக்கேன். மிஸ்டு கால் கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் அந்த மிஸ்டு கால்ல அந்த ஆரோக்கிய சாதி அப்படிங்கிற ஆப்ல வந்து ரெஜிஸ்டர் ஆயிருக்கு. அதாவது இவரு இன்னைக்கு மாத்திரை சாப்பிட்டாரு அப்படிங்கிறது ரிஜிஸ்டர் ஆயிருக்கு. அப்போ அந்த அந்த பிளாக்கை சேர்ந்த அந்த சூப்பர்வைசர்ஸ் வந்து இந்த பேஷண்ட் வந்து மாத்திரை சாப்பிடாதது வந்து நோட் பண்ணிக்கிறார். நோட் பண்ணிட்டாரு. ரொம்ப நாளாவே ஒரு 5 நாளாவோ 6 நாளாவோ அவர் சைடுல வந்து போன் நம்பர் எதுவும் வரல, இந்த கால் வரலன்னா இவர் போன் பண்ணுவார் பேஷண்ட், ஏன் நீங்க மாத்திரை சாப்பிடலையா அப்படிங்கிற ஒரு போன் பண்ணுவார். போன் பண்ணா இல்ல சார் நான் மாத்திரை சாப்பிட்டேன், நான் கால் பண்ண மறந்துட்டேன், இல்ல ரெஸ்பாண்ட் பண்ணலன்னா டைரக்டா அவங்க வீட்டுக்கே போய் மாத்திரை சாப்பிட்டு சொல்லி அவங்களுக்கு சொல்லுவாங்க. இல்லைன்னா இந்த ஆப்ல ரிமைண்டர் கால் இருக்கு. அதாவது நம்ம வந்து அவங்க பேஷண்ட் போன் நம்பர் கொடுத்து காலையில இந்த மணிக்கு மாத்திரை சாப்பிட்டு இந்த ரிமைண்டும் பார்ப்போம். சொல்லலாம். இது ஆக்சுவலி வந்து நம்ம எல்லா பேருமே பார்க்கணும்னு அவசியம் இல்லை. ஆனா இது வந்து நம்ம பர்டிகுலரா ஒரு சில கேசஸ் வந்து நம்ம கவர் பண்ண பார்க்கணும் அப்படின்னா நம்ம டைரக்டாவே போய் பார்க்கணும். உதாரணத்துக்கு நம்ம ஒரு பேஷண்ட் நம்ம வந்து கரெக்டாக பார்க்கணும்னு தோணுச்சு அப்படின்னா அந்த பேஷண்ட்டை டிஸ்டர்ப் பண்ணிக்கணும். இப்போ ஒரு பர்டிகுலர் பிளாக்ல இல்லை பர்டிகுலர் பிஎஸ்சியில பர்டிகுலர் ஏரியாவில் வந்து ஒரு 50 பேர் மாத்திரை சாப்பிட்றாங்க அப்படின்னா நீ டிஸ்டர்ப் பேஷண்ட் பாருங்க. இந்த யாரை நம்ம சூஸ் பண்ண போறோம், யாரை நம்ம ரெகுலரா நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து நம்மளே டிஸ்டர்ப் எடுத்துட்டு அந்த பேஷண்ட்டை ரெகுலராகவே நம்ம வாட்ச் பண்ணணும். மற்ற பேஷண்ட்டை இந்த மாதிரி ஆரோக்கிய சாத்தியம் நம்ம வந்து வாட்ச் பண்ணி டெய்லி 50 பேரை வாட்ச் பண்ண முடியாது. ஸோ இந்த மாதிரி ஆப் இருக்கும்போது பேஷண்ட்டுக்கும் நமக்கும் கன்வீனியன்ஸ் ஈஸியாக இருக்கும். இது வந்து டெத் ரேட்டை குறைக்கிறதுக்காக புதுசாக உருவாக்கின ஸ்கீம் இருக்கு. ஆக்சுவலி ஒரு பேஷண்ட் வந்து டிபிஐ ரிஜிஸ்டர் ஆகிட்டாங்க அப்படின்னா இவங்களுக்கு எல்லா விதமான லேப் சர்வீசஸையும் நம்ம கொடுத்துருவோம். இன்க்ளூடிங் நம்ம டிபி சர்வீசஸ் எல்லாமே கொடுத்துருவோம். அவங்களுக்கு ட்ரீட்மெண்ட்டே ஆரம்பிச்சிருவோம். ஆனால் அதர் தென் டிபி சர்வீசஸ் அவங்களுக்கு எல்லாத்தையும் பார்ப்போம், ஆரோக்கிய பார்ப்போம், இசிஜி பார்ப்போம், ஹீமோகுளோபின் பார்ப்போம், சிபிசியில் ஏதாவது சுகர் பார்ப்போம், அவங்களுக்கு ஏதாவது கோமார்பிட் இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த கோமார்பிட் ஸ்டேட்டஸ் என்ன மாதிரி இருக்கு அப்படிங்கிறத பார்ப்போம். இதுல ஏதாவது அவங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு இண்டிகேட்டர் அவங்க இருந்த ப்ராப்ளமெட்டிக்கா இருக்கு பட்சத்துல அந்த பேஷண்ட்டை அட்மிஷனுக்கு அட்வைஸ் பண்ணும். இந்த அட்மிஷன்ல அவங்க வந்து எந்த ப்ராப்ளமெட்டிக்கா அட்மிஷன் அவங்களுக்கு ஆகாதோ அதை வந்து சரி பண்ணி அவங்க அவுட்கம் வந்து பெட்டர் வேலையா கொண்டு வந்து முயற்சி. ஸோ இதனாலதான் லாஸ்ட் இயர் வந்து எங்களுக்கு வந்து 5% இருந்த ஏரி மாவட்டத்தில் 5% இருந்த டெத் ரேட் வந்து 2% குறைஞ்சிச்சு. ஸோ இதெல்லாம் வந்து நெட்வொர்க் சிம்டம்ஸா இருக்கு. இந்த நெட்வொர்க் சிம்டம்ஸ்ல வந்து இதுல ஏதாவது ஒரு சிம்டம்ஸ் பாசிட்டிவா இருந்தாலே கூட நீங்க ஹேவ் டு ஐடென்டிஃபை அஸ் சிறிய சிம்டமா கன்சிடர் பண்ணிக்கணும். கன்சிடர் பண்ணிட்டு பேஷண்ட் அட்வைஸ் பண்ணணும். நீங்க வந்து கண்டிப்பா போய் பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி அட்மிஷன் ஆகணும் அப்படின்னு. பட் நிறைய பேஷண்ட் ரிஜெக்ட் பண்ணிடுறாங்க, ரெடியூஸ் பண்ணிடுறாங்க. பட் நாங்க வந்து சொல்லிட்டு தான் இருக்கோம். உதாரணம் ஒரு சிபிஐ பேஷண்ட் நம்ம வந்து சொல்றோம் அப்படின்னா நிறைய பேர் ஒத்துக்க மாட்டோம். பட் நாங்கள் வந்து சொல்றோம், சொல்லிட்டு அட்மிஷன் ஆக சொல்றோம். திடீர்னு போய் அவங்க எல்லா வேலையும் விட்டுட்டு சொல்லி போய் அட்மிட் ஆகணும்னு சொல்லும்போது பேஷண்ட் உடனே ரெடியூஸ் பண்ணிடுறாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்லாம் நிற்கிறாங்க. நீங்க ஒரு மாசத்துக்கு தேவையான சாப்பிட எடுத்துக்கலாம். ஸோ வெளியில இருந்து ஒரு கம்யூனல் பிரச்சனையோ இல்லை ஒரு டோனரையோ நம்ம பிடிச்சிட்டு நீங்க ஒரு மாதம் வரைக்கும் உங்களுக்கு தேவையான சாப்பாடு நம்ம கொடுத்துருக்கோம். பட் இதெல்லாம் ஸ்கீம் வராங்க. வெளியில இருந்து யாரோ ஒரு டோனர் வந்து கொடுக்கும்போது பேஷண்ட் அவங்களுக்கு வந்து கொடுத்துறாங்க. அதே மாதிரி பிகாம் பத்தி பேசும்போது டிஆர்டிபி எனக்கு கொடுத்த டாபிக்கை வந்து டிஆர்டிபியை பற்றி பேசலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி நான் யோசிச்சுட்டு இருந்தேன். டிஆர்டிபியை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு கேஸ் டிஆர்டிபி கண்டுபிடிச்சா அப்படின்னா வெரைட்டி ஆஃப் ரெஜிமெண்ட்ஸ் இருக்கு. அது வந்து வந்து சாப்பிட்ற மாதிரி பண்ணணும்.
பிஃபார்ம் விட்டுட்டோம்னா பிஃபார்ம் தான் ஃபர்ஸ்ட் ப்ரையாரிட்டி. அதெல்லாம் வெறும் பேப்பர் சார் நம்ம 0% தான் இன்னைக்கு வரைக்கும் எங்களுக்கு வந்து டெஸ்ட் வந்து பர்சன்டேஜ்ல இருக்கு. 1 or 2 cases டெஸ்ட்டும் ஆகுது. ஆனா அதை தாண்டி ஷார்ட்டர் இந்தியா ரெஜிமெண்ட் இருக்கு, ஆல் ஓவர் இந்தியா ரெஜிமெண்ட் இருக்குது. வெரி மச் நல்லா தான் இருக்கு, அது ஒரு பிரச்சனை ஒன்றும் கிடையாது. பட் ஆனா பிஃபார்ம் பொறுத்த வரைக்கும் இப்ப நான் ஒரு 15 வருஷம் இந்த ஃபீல்ட்ல இருக்கேன். ஒரு இன்டர்மீடியட் கரெக்ட் காலத்துல இருந்து டெய்லி ரெஜிமெண்ட் காலத்துல மாறதுக்கு அப்புறமும் இப்போ ஏன்னா நான் ஒரு டிஆர்டி ரெஜிமெண்ட் ஆரம்பிக்கும் போது ஒரு பேஷண்ட் டிஆர்டி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு குறைஞ்சபட்சம் 3 மாசம் இருக்கு. சரியா மந்த்லி 3 மாசம். இப்போ நான் ஒரு கேஸ் அனுப்பணும்னா இப்போ இருக்கிற மாதிரி மாலிகுலர் பேசிஸ் கிடையாது. அப்ப என்ன செய்வாங்கன்னா டெஸ்ட்டை வாங்கி இங்க அனுப்புவாங்க, சென்னைக்கு அனுப்புவாங்க. அந்த ரிசல்ட் வருது சீனோடாக்டிக் கல்ச்சர் தான் இருந்துச்சு, சென்னைக்கு அனுப்புவாங்க. சென்னையில ரிசல்ட் வர்றதுக்கு குறைஞ்சபட்சம் 3 மாசம். ஒன்ஸ் அந்த பேஷண்ட் வந்து டிஆர்டிக்கு ரிசல்ட் சண்டே இங்க வரும்போது பேஷண்ட் இறந்துட்டோம். இல்ல அது வரைக்கும் அந்த பேஷண்ட் வந்து இன்டர்நெட் கரெக்டா போயிடுச்சு. 3 மாசம் கழிச்சு பேஷண்ட் வந்து டிஆர்டிக்கு ரிசல்ட் நாங்கள் அனௌன்ஸ் பண்ணும்போது இல்ல பேஷண்ட் ஃபீவர் இருந்தாருமே அவருக்கு வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து இந்த டிசீஸோடைய ப்ராக்ரஸ் வந்து பெருசாயிடும். அப்போ டிஆர்டி ரெஜிமெண்ட் கொடுத்தாலும் பெரிய அளவில் இம்பாக்ட் இல்லை. கிட்டத்தட்ட 50-60% இருந்துச்சு. பட் ஆனா இன்னைக்கு இந்த மாலிகுலர் டெஸ்ட் வந்ததுக்கு அப்புறம் நான் கண்கூட பார்த்தேன், இந்த ஃபீல்டு சொல்றேன், கண்கூட பார்ப்பேன். கிட்டத்தட்ட நல்லா கொஞ்சம் 10-5% கொஞ்சம் தீபம் வச்சுக்கணும். அதே மாதிரி இன்ஜெக்டர்ல நிப்பாட்ட சொல்லி கவர்மெண்ட் என்னைக்கு முடிவு எடுக்கிறாங்களோ அதுவுமே வெறும். ஏன்னா பேஷன்ஸ்க்கு ப்ரோடீனே இல்லை, மசுல இல்லை. அவங்களுக்கு குத்துறதே வந்து பாவம். பட் குத்துற சுச்சுவேஷன் அன்னைக்கு இருந்துச்சு, இன்னைக்கு மொத்தத்தையும் மாத்திருக்கோம். காஸ்ட் ஆஃப் ரொம்ப ஜாஸ்தி. இன்ஃப்ளோ பண்ணும்போது அதோடைய காஸ்ட் வந்து எங்களுக்கு சொல்லும் போது ஒரு வயலுடைய விலையை வந்து 8000 ரூபாய் சொல்லணும். இன்னைக்கு வந்து அதை அஃபோர்டபுள் ஆக்கி அதை வந்து பப்ளிக் ஃப்ரீயா கொடுக்கலாம். பட் இதெல்லாம் தாண்டி ரிஃபார்மிசின் அப்படிங்கிற ஒரு ட்ரக்கை நம்ம வந்து பர்ஃபெக்டா யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த டிஆர்டியோடைய வேல்யூ வந்து ரொம்ப பெருசா யூஸே இருக்காது. ஏன்னா ரிஃபார்மிசின் ப்ராப்பரா நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டோம், ப்ராப்பரா அவங்க நம்ம வந்து டீல் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா டிஆர்டியோட எண்ணிக்கையே பண்ணணும். இதே நான் கண்டாலும் ஒரு ரெகுலரான ஃபாலோ அப் நம்ம கொடுத்துருவோம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, செகண்ட் மந்த் ஃபாலோ அப் 6th மந்த் ஃபாலோ அப் ரெகுலராக கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம வந்து டிஆர்டியோடைய ஹெல்ப் பண்ணிக்கலாம். பட் தீபாவுடைய வேல்யூவும் ரொம்ப நல்லா இருக்கு, எஃபிகேசி ரொம்ப நல்லா இருக்கு. இந்த எப்போ பெயிண்ட் வாங்கலாம் இல்லை எப்போ ரெசிஸ்டன்ட் டெவலப் ஆகும் எனக்கு தெரியல. பட் இன்னைக்கு வரைக்கும் விடாமல் ரெசிஸ்டன்ஸ் இது வரைக்கும் வரல. ஏன்னா ஐஆர்லையோ இல்லாட்டி கல்ச்சர் மெத்தட்லையோ நான் பார்க்குற வரைக்கும் ஏற்கனவே ரெசிஸ்டன்ட் பண்ணலாம் வந்து தவிர நியூவாக ட்ரக்குக்கு வந்து ரெசிஸ்டன்ட் பண்ணி இது வரைக்கும் வருவாங்க. சரி மறுநாள் ரிசல்ட் விடாமல் வந்து டெவலப் நடக்கும். அதனால அது வரைக்கும் எங்களுக்கு சேஃப் தான். ஒரு 7 கிட்டத்தட்ட ஒரு 100% கவுண்ட் பண்ணிருக்கோம். 100% இருக்கு. நீங்க ஏதாவது சொல்லிக்கோ. I agree, madam. Actually, we are not giving any money.
ஒரு பிசிஸ்ல ஒரு இந்த பரவாயில்ல. Beyond textbooks and guidelines, offering a vivid picture of realities, challenges, and the success of each cultural routine. Thank you so much for your significant contribution. As our respected dean will arrive shortly, I request you to remain seated for inauguration. Hosts and panelists for the mark. Why does it have सर अभी जान नहीं कर हमारी अलग कमरा कौन से क्या क्या है ये हमारे पेशेंट्स को करना था और अटेंड पक्का இது இருக்கும் இல்லையா இந்த லிங்க்ல இந்த இது டீடைல்ஸ் இருக்கும் லாஸ்ட் சர்டிஃபிகேட் This is Mike.